Hello and welcome to iDrive. আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনাদের সাথে আজকে আছে আমি জয় এবং আমার সাথে আছে আমার ফ্রেন্ড আবিক আনোয়ার। Hey man, কি খবর? What's up bro? এই তো চলছে। Well, আজকে আমাদের star of the show হচ্ছে the all new car from Toyota, the Toyota Auris. This is a very fun car to drive and this is actually aimed at young professionals and the youth. This car is mostly marketed towards the young enthusiasts because it features a lot of other things এটা 1500 সিসির কোনো গাড়িতে আপনারা পাবেন না। Indeed, and at the same time এই জিনিসটা বলা হচ্ছে যে this car is fairly new in the sense from Toyota এই কারণে because this is only in second generation and এটা replace করেছে the Corolla hatchback which is also known as the Corolla Runx and Alex যেটা হচ্ছে JDM version. This comes in 3 grades which is the Auris X package, the Auris XS package. There is the RS version যেটা হচ্ছে 1.8 লিটার বাংলাদেশে একটাও নেই and we are going to show it to you how before a brief history introduction by none other than Joy Hassan. The Auris is a compact hatchback by Toyota and is derived from the Toyota Corolla. Fairly new, the Auris is in its second generation. The first generation was from 2006 to 2012. The second generation spans from 2012 till date and is our star of the show. Without further ado, let's check out the all-new Toyota Auris. The styling of the Auris is very appealing. It's very dynamic. আর Toyota থেকে এটা এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে that it appeals to the younger generation. But if you're young at heart, you can also buy this car, right? Oh, definitely. Like Joy. Anyways, সামনের হেডলাইটটা যে 3D ডিজাইন এটা বোঝাই যাচ্ছে আর এই পার্টটা একটা এক্সটেন্ডেড ডিজাইন ইটস নন ফাংশনাল বাট ইট মেক্স দ্য কার লুক বিগার অ্যান্ড বোল্ডার এখানে একটা ফগ লাইটের জায়গা আছে সো ইফ ইউ অপ্ট ফর optional fog lights you can put them in সামনে একটা স্প্লিটার আছে which is very functional because this car is all about performance as well as practicality এখানে কিন্তু নিচে একটা bold একটা nickel emblem আছে এখানে which makes the car stand out and makes it look more appealing. This coincides with the grille design, which is like a smiley face. So the car is always happy if you're always happy too. Happy car. Well, in addition, what they've done is like, you know, this is really surprising বলবো না, amazing because এখানে যে টায়ারটা ইউজ করেছে it is Michelin, that is correct. Michelin and they have used 205 55 R16 so comfortable paben and Michelin is like top of the range performance tires and all these alloy wheels যেগুলো আছে it is not Chinese. Came all the way from Japan and we actually recommend no one to buy the Chinese wheels. Very small and stylish wing mirror and if we go side it looks very compact. It doesn't look compact, it actually looks sleek. There's a difference. This is actually a big car compared to the Runx and the Alex that you're talking about. No. Those are smaller than this. আগের generation of this ওটা অনেক ফুলানো বাইরের জায়গাটা হ্যাঁ বাট তুমি এটাকে কম্প্যাক্ট বলছো কম্প্যাক্ট ইন দিস ইজ মানে এই সাইড দিয়ে বলছি একটু চাপা অ্যাকচুয়ালি এটার ওয়েট ওগুলির থেকে বড় আর উই গোনা বিকার ব্যাক এন্ড ফোর্থ নো বাট দ্যাটস দ্য ট্রুথ আচ্ছা ঠিক আছে মানে ইন মেজারমেন্ট দিস এটার উইথ অ্যাকচুয়ালি এলিয়ন প্রিমিয়ার সমান আর ওগুলার উইথ হাফ অলমোস্ট এটার সো উই আর নট বিকারিং ব্যাক এন্ড ফোর্থ আই এম জাস্ট ইনফর্মিং স্টেটিং আ ফ্যাক্ট ইয়া আর এছাড়া 3D design tail lights at the back wrapped around আর এটার আরো হায়ার গ্রেড ভার্সনে you get a panoramic roof and you also have city traffic brake assist in this car so you get a lot of features and there's also a smart stop but then again let's look into the engine for the technical bits. The all new Auris is powered with the same engine as the Allian and Premium that we have here but ECU তো একটু ডিফারেন্ট আছে এই গাড়ির ইঞ্জিন সেম হলেও এটার ECU অনেক ডিফারেন্ট এটা টর্ক ফিগার অনেক ডিফারেন্ট এটার ECU ম্যাপিং অনেক ডিফারেন্ট This car actually has a Tiptronic transmission which on a CVT gearbox works like a conventional transmission and it's actually fun to drive. এটা যখন আপনি স্পোর্ট মোডে দিবেন the steering becomes stiffer although it has an electronic power steering. এছাড়াও this car comes with the smart stop technology যেটা হচ্ছে Toyota one of the leading technologies right now. It helps you to save fuel. It's easier on the emissions and it works in this way. When you stop in traffic আর গাড়ির গিয়ার যখন D তে থাকবে যখন ব্রেক ধরবেন তখন একটু জোরে ব্রেক করলে স্টার্টটা অফ হয়ে যায় and then আপনার গাড়ি electronics air condition everything works for a certain period of time till the battery is charged up and for that you need a bigger battery which comes from the factory and when you replace it you also need a bigger battery for the electronics to function. এখন একটা কোশ্চেন হতে পারে ব্যাটারির দাম কিরকম well ব্যাটারির দাম খুব একটা বেশি না this bigger battery comes from various brands in the market and is within the price range of 10,500 থেকে 12,500 টাকা so it's actually pretty affordable compared to the amount of fuel you will save. Not only that এই গাড়ির নিচে আপনার একটা স্টার্ট বার আছে নিচে যেটা এবং পিছনেও একটা বার আছে নিচে so this car's handling should be top notch and this car also has rear disc brakes
which Toyotaর কোনো লাইনআপে কোনো গাড়িতে নাই in the 1.5 liter range. Indeed, and at the same time, যেহেতু স্মার্ট স্টপের কথা বললা, so we can imply that no CNG. Yeah. আর এই গাড়ি গ্যাস করা যাবে না। যাবে না। আর এটা অ্যাকচুয়ালি আমি এটা হিসাব করছি, I'm not joking. সিএনজিতে প্রতি কিলো যেতে খরচ হয় 5 টাকা 75 পয়সা if you go by meter or if you use your own car. On this car, since it goes লিটারে সিটিতে around 10, highwayতে around 18, সিটিতে খরচ হবে 3 টাকা 75 পয়সা। This particular model is a 2013 Toyota Auris. 2012 এ স্মার্ট স্টপ কম, 13 থেকে বেশি। This car also has other variants. 2015 থেকে there's a 1.2 liter turbocharged version আসছে, which has much more torque and is much more powerful, but price range this is 23,50,000, but the 1.2 will cost you around 26 lakhs. So you might think যে 1200 cc গাড়ি আমি এত টাকা দিয়ে চালাবো, so that's why you don't see them in the market right now. And plus at the same time এই গাড়িটা কিন্তু একটা 4-wheel drive version আসে, just 4-wheel, this being the front wheel one. এখন আমরা ছোট একটু ব্রেক নিব, ব্রেকের পরে এসে থাকছে rest of the show. সঙ্গে থাকুন, we'll be right back. Welcome back to iDrive. আমরা এখন দেখে আসবো the interior of the all new Auris. Starting up with the push start button, গাড়ি স্টার্ট দিলে দেখা যায় নানান ফিচার্স illuminates. You have traction control, you have automatic stop, which is the smart stop system, which you can turn off. এছাড়া হেডলাইট লেভেল অ্যাডজাস্টার আছে, আর এটা হাই গ্রেড ভার্সন AFS থাকে, স্টিয়ারিং ঘুরে লাইটগুলো ঘুরে। You have steering controls, you have volume changer, you have display which shows লিটারে কত যাচ্ছে and real time information, eco কতক্ষণ স্মার্ট স্টপ কাজ করেছে, and range কখন গিয়ে তেলটা শেষ হয়। এছাড়া স্টিয়ারিং হুইলের গ্রিপটা স্পোর্টি, এটা বুঝাই যাচ্ছে বিকজ এখানে পুরো মানে জায়গা করা আছে হাত রাখার জন্য, and this has a nice carbon fiber ish effect on the steering, যেটা হচ্ছে উডেন প্যানেলের মতো। এছাড়া ভ্যানিটি মিরর আছে here which lights up and here as well. এখানে রুম লাইটস আছে, সানগ্লাস হোল্ডার, ইউজুয়াল ব্যাং ফর দ্য বাক স্টাফ। এছাড়া এখানে একটা চার্জার আছে, আর মাঝখানে সেন্টার কনসোল আছে, ওখানে জায়গা আছে। ইউ হ্যাভ এ বিগ গ্লাভ বক্স অ্যান্ড 2 কাপ হোল্ডার, সাইডে বটল হোল্ডার্স আছে। এই গাড়ির যে ইন্টারেস্টিং ফিচারটা হচ্ছে দিস হ্যাজ ইন্ডিভিজুয়াল ক্লাইমেট কন্ট্রোল, মানে প্যাসেঞ্জার সাইড একটা টেম্পারেচার সেট করা যায় অ্যান্ড ড্রাইভার সাইড আরেকটা টেম্পারেচার সেট করা যায়। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি very high-end stuff in a very introductory একটু উপরের মানে মিড লেভেল গাড়িতে। পিছে how is it at the back? Well, পিছে যে জিনিসটা বলতে হয়, the two-tone interior of beige and black makes it look really nice. মানে obviously combination look সবসময় ভালো. The seats are very comfortable, sort of couch type-এর একটু, and very nice fabric, মানে you know soft to touch, আরামদায়ক বসে। And here and there soft touches আছে, which is like okay. Nickel garnish on the door handles. This bit is adjustable as usual. Rear courtesy lights আছে individual দুইটা জ্বলে এভাবে, and obviously armrests with cup holders and 3 adjustable headrests. আর এখান থেকে you can directly access the trunk because well it's a hatchback, so it's you know very good for long drive অথবা পিকনিকি টাইপের activity টাইপের একটা vehicle. সিটগুলোও বেশ সেমি বাকেট ফিল আছে, so you actually know when a car has semi-bucket seats from factory, handling will be very, very superior compared to the rest. এই গাড়ির direct competition is the Honda City, the Hyundai Elantra, both of which are actually good, but I think the handling for this one will be very, very good. চলুন, let's head for a drive. At final জিনিস বলে নিব, this car has a 6-speaker sound system, 2 tweeters, 2 speakers and 2 at the back. So that is pretty good for a hatchback. On the go. চলো bro. চলো। আমি নর্মালি চালাচ্ছি, তো ইকো দেখাচ্ছে, হ্যান্ডলিং বেশ ভালো। স্পিডিং আপ নাও, পাওয়ার ডেলিভারি ইজ প্রিটি কুইক। ওয়ান্স আই গো টু এম, সিভিটি হলো সিকোয়েন্সিয়ালের মতো চেঞ্জ হয়। ফার্স্ট গিয়ার দেখছো সিকোয়েন্সিয়ালের মতো, সেকেন্ড গিয়ার সিকোয়েন্সিয়ালের মতো। ইটস অ্যাকচুয়ালি ফান টু ড্রাইভ, ইপি ফাস্ট ফর আ স্মল কার। And look at the cornering. আরে বডি রোল তো নাই, বডি রোল নাই, and brakes. Look how good the brake. You know, it's a very snug fit. একটা সিটি কার হিসাবে কিন্তু I kind of like it a lot, and I think এটা মনে হয় Alien Premium থেকে ড্রাইভ করে infinitely better হবে। And the brakes are actually on par with some performance cars, might I say. Is it? Because it uses the same caliper size as a GT86.
which is Whoa. actually saying a lot Yeah. about the brakes of this car. Braking is actually as good as that. আর বাংলাদেশে more than power, you need good brakes. Yeah, এই তো। for obvious reasons more than one. Steering feel কেমন এমনি? Steering feel খুবই ভালো, মানে মনে হয় না it's electronic power steering as it's very planted to the ground. মাটি কামড়ে চলে। হ্যাঁ, বেশ মাটি কামড়ে চলে। যেটা আমি বলবো যে this as a driver's car completely. Yeah. I don't know how it is a passenger's car. I would rate it 9.5 out of 10, and that's saying a lot. Also because this car is also safe. This car has 8 airbags. 2 at the front, 2 on the side, 2 on the seats, 2 at the back. Passengers point of view থেকে আমি এটা বলতে পারি যে I'll give it a good 9.3. Alright then, এখন আমরা ছোট একটু ব্রেক নিব। ব্রেকের পরে এসে থাকছে rest of the show. সঙ্গে থাকুন, we'll be right back. ওয়েলকাম ব্যাক টু iDrive। এখন চলে যাব আমাদের শোর নিউ রানার্স সেকশনে, যেখানে লোকালি কি গাড়ি লঞ্চ হয়েছে সেটা ইন্ট্রোডিউস করি এবং ইন্টারন্যাশনালি কি নতুন গাড়ি বের হয়েছে সেটাও আপনাদের দেখাই। তো চলুন দেখি এই উইকে নিউ রানার্স। A new runner for this week internationally is the all-new Audi A5 Sportback. The A5 Sportback is predictably impressive with a bold new design and sleekness. Sharper, sleeker, and cheaper to run, the new A5 Sportback improves on the outgoing model in near enough every area, taking all the best bits from the revised A4 and molding them into a more desirable package. Our new runner for this week locally is the all-new Audi Q7. The Q7 is a full-size luxury crossover SUV by Audi. This is the second generation Q7 and is powered by a 2-liter TFSI engine with outputs of 252 horsepower and 370 Nm of torque. With a remarkable new design, the all-new Q7 has a multitude of new features such as the Matrix LED non-glare high-beam headlamps, cross-traffic assist, Audi virtual cockpit, Bang & Olufsen audio system with 3D surround, just to name a few. The new Q7 is one feature-packed SUV. শো অলমোস্ট শেষের দিকে চলে আসছে, বাট যাওয়ার আগে অ্যাজ ইউজুয়াল আবিক আনোয়ার আমাদেরকে স্পেশাল কিছু টিপস দিবে, স্পেশালি বিকজ এখন উইন্টার সিজন, সো সাম টিপস রিলেটিং টু উইন্টার উইচ মাইট বি হেল্পফুল ফর অল অফ আস অ্যান্ড ফর আওয়ার ভিউয়ার্স। ওয়েল, উইন্টার ড্রাইভিংয়ে দেখা যায় অনেক ফগস হয় অন দ্য হাইওয়েজ অ্যান্ড ইভেন ইন দ্য সিটি। তো এখন আমরা সবাই যেসব গাড়িগুলো পাই, ফ্যাক্টরি থেকে মাঝে মাঝে HID আসে, ওগুলা কিন্তু একটা টেম্পারেচার থাকে, কালার টেম্পারেচার, যেটা হচ্ছে আপনার 4000K, উইচ অ্যাকচুয়ালি ডাজন্ট ক্লিয়ার ফগ, বাট ইট অ্যাকচুয়ালি ডাজন্ট put you at a disadvantage. বাট দেখা যায় অনেক গাড়িতে আফটার মার্কেট লো বিম লাগানো হয়, উইচ আর 8000K or 6000K, আর হাই বিমও 6000K এবং ফগেও 6000K, উইচ আর অ্যাকচুয়ালি ব্লু লাইট, LED হোক HID হোক। সো ডিউরিং হেভি ফগ ড্রাইভিং, when you're flashing your lights and putting your fog lights on, লাইটটা কিন্তু ফগের সাথে রিফ্লেক্ট হয়ে বাউন্স ব্যাক করে আপনার চোখেই আসছে, ভিজিবিলিটিতে কোনো হেল্প হচ্ছে না। তো হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ হাই বিমটা ইয়েলো হ্যালোজেন রাখতে পারেন, এটা ফ্যাক্টরি থেকে আসে, এবং ফগ লাইটটা আইদার ইয়েলো বাল্ব পুট করতে পারেন অর জাস্ট কিপ ইট অ্যাজ ইট ইজ, ফ্যাক্টরির যেই লাইটটা নর্মাল। তো এইভাবে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি এনশিওর বেটার ভিজিবিলিটি ডিউরিং fog driving. Indeed, thank you for that. And plus, if you really have the JDM thing about you, yellow fogs are the way to go. Or যদি actually yellow bulbs না পাওয়া যায়, you can just put like এখানে একটা film দিয়ে দিলেই হয়। সেটাও হয়। Thank you, and actually অনেক এটা কাজে লাগে আমাদের because well, safety first. Safety first. আপনার যদি কোনো ফার্দার কোয়েরি থাকে, আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজে নক করতে পারেন www.facebook.com/r3vbd, and finally you can email us at our dedicated address idrive@independent24.tv. That's pretty much it. We loved it. I actually liked it a lot. He has gotten out of his league এখান থেকে যদিও। Well, till then, drive safe, look after yourself, keep on watching iDrive on Independent TV. Take care and Allah Hafiz.